Hola estudiantes, buenos días o buenas tardes. This week we're going to have three different modules. So, semana 2.1, tenemos semana 2.2 y semana 2.3. Three different modules. In this first one, we're going to cover el alfabeto, los días de la semana, los meses, los números de 0 a 30, las fechas y el tiempo. So let's get started. Aquí una conversación. Empezamos. Repite. Hola, me llamo Beatriz. Encantada. ¿Cómo te llamas? Let's try again. Hola, me llamo Beatriz. Encantada. ¿Cómo te llamas? Hola, Beatriz. Igualmente. Me llamo Juan. ¿Qué tal? Hola, Beatriz. Igualmente. Me llamo Juan. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bastante bien. ¿De dónde eres? Bastante bien. ¿De dónde eres? Do you remember this word bastante? Rather. ¿De dónde eres? We've seen it once before. ¿Qué significa? ¿De dónde eres? Is where are you from? So how's she going to answer? Yo soy de Carolina del Norte. ¿Y tú? Yo soy de Carolina del Norte. ¿Y tú? And this guy says, yo soy de Florida, en los Estados Unidos. Soy de Florida, en los Estados Unidos. Now you can probably take a guess. Carolina del Norte, Florida. But what about this Estados Unidos? Aquí está. Los Estados Unidos is the United States. It's also written as E-E-U-U, much like we do the USA. If they're going to abbreviate los Estados Unidos, this is the way you would see it. But you always say Estados Unidos. Bien, where are you from? Take a look. Repite. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde es? ¿De dónde es usted? Yo soy de... So if we look at these a little bit closer, can you imagine the difference between this one and this one? You guessed it. Informal y formal. In this case, it's literally de means of or from. Donde is where. And then eres is the verb to be. Are you? So where are you from? And this one, similarly, is where are you from? To answer this question, you would say, yo soy de, and then insert wherever you're from. The yo is opcional, just like the tú and the usted. That's why I have it in corchetes, because you can either say, yo soy de, o soy de. So here are some examples. Yo soy de los Estados Unidos. Repite, yo soy de los Estados Unidos. Soy de España. Soy de México. You might be from North Carolina. Soy de Carolina del Norte. South Carolina would be Carolina del Sur. Yo soy de Virginia. Yo soy de Virginia. So what we do is we take the word and we just kind of Spanishicize it. Some of them can be pronounced well in Espanol, like Virginia. Some of them, like Arkansas, would be Arkansas or Arkansas or Arkansas because they're proper nouns, so you just keep them as they are. This one, New York, you could say New York or you could say Nueva York. See? So the question, if someone asks you, let's answer. So I'm going to give you a moment to answer. I'm going to ask the question, pause, you answer. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres?
So we're adding a little bit. This time we're going to start with the alphabet. So here we go. There's a fantastic video that's uploaded for you under week 1, which is Professora Bobe talking about the alphabet and the pronunciation. So here we'll do it and you'll hear a different version. Repite. A, B, C, Ch. Different letter. There's actually 4 extra letters in Español, and they're Che, Eye, R, and Ñ. And we'll look at them again more closely in a moment. Repite. D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ey, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now some interesting things to talk about, to specify about these. So there are 5 vocales, so we could start and say A, E, I, O, U. Now keep in mind that with these, it's not like the English A, it's A. They're short, right? A, E, I, O. Your mouth goes in a circle. O, right? Not O. Your lips don't go together. O, U, right? Those are your vowels. What else can I tell you? The difference between these is fe y che. Between this one, L and eye, ere y R, N, Ñ. Some other things I can tell you is that in some cultures, they pronounce this one very similar to this one. So in Spain, we say B and V. But in some cultures, and this is perfectly fine, it's your choice, they say B y B. So there's no distinction between those two for some folks. They just have to ask to clarify. This one can either be V, which is what I say, or B. So this one, following along with that logic, can be W or double B. Depends on your culture. This one is what they call a Greek Y, and so it's called Y. So it's like this. If you were to spell it out, it would be, let's see if I can spell it out. Here we go. It would be Y, which is literally a Greek Y. So Y is this one. And this one is either a theta or a zeta. So let's practice with some of these. So, ¿cómo se escribe? Let's have a short exchange of information. ¿Cómo se escribe tu nombre? So I would say, se escribe mi nombre, M, A, R, I, A. If someone asked me, ¿cómo se escribe tu nombre? I would answer, se escribe mi nombre, B, E, T, H, E, A. Now you try it. ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Cómo se escribe please en español? Se escribe please, P, O, R, F, A, V, or B, O, R. ¿Cómo se escribe tomorrow en español?
se escribe tomorrow M-A-N-A-N-A. ¿Cómo se escribe rather en español? Can you answer without the prompt? Se escribe B-A-S-T-A-N-T-E. ¿Cómo se escribe where en español? Think of the question, where are you from? De eres, de dónde eres. So, se escribe where, de, o, con acento, N-D-E. All right, let's pretend you're at the eye doctor, el doctor de los ojos. Y el doctor dice, paciente, por favor, lea aquí. And so you say, E. Lea aquí. E, P. Lea aquí. E, D, F, C, Z, P. Lea por favor la línea más pequeña. Aquí. F, D, P, L, N, C, E, O. What other lines can you read? Let's try this one. Lea, por favor, la línea 2. H, E. Lea, por favor, la línea aquí. E, I, S, Q, U, I. ¿Cuál es la línea más pequeña que tú puedes leer? Yo puedo leer T, E, S, I, M, P, L, the Greek Y, Y. Bien. Ahora continuamos con los números. You probably remember los números 1 a 10. At least I hope so. Now we're going to continue on números 0 a 30. Repite, por favor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we're going to start with the newer ones, a little bit slower. Repite aquí. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Now keep in mind, with these, you have some different options for pronunciation. I mentioned this to you before. All of them are completely valid. It's just a matter of dialect and choice. So here I say once, but your other option for correct pronunciation would be once, like S sounds. So I say quince. You can also say quince. When we pronounce the V, or in some cultures the B, remember that there's no V, no Z, no buzzing, no fricatives. So we would say this like a B. So it's not veinte. No, it's veinte. Yeah? Veinte. The ones that you need to focus on, in so much as memorization, are once a veinte. Once you have those down, it gets pretty simple. So let's continue. 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. All right, you guessed it, time for some tough math. Follow the little formulas that are up here, and we're going to go ahead. So this one, as the example, would be 3 más 15 es igual a 18. 22 menos 4 es igual a 18. Número 3. I'd like you to try and say them along with me. 8 más 4 es igual a 12. 17 más 3 es igual a 20. 10 menos 0 es igual a 10. 5 menos 2 es igual a 3. 11 más 12 es igual a 23. 14 más 3 es igual a 17. 21 más 9 es igual a 30. 22 menos 11 es igual a 11. 30 menos 13 es igual a 17. Y 5 más 11 es igual a 16. How'd you do? I struggled. Las matemáticas no es muy fuerte. Bien, let's take a look at this slide. ¿Cuántos hay? Now, so far, we've seen a couple different question words. We've seen cómo, like, ¿cómo te llamas? We've seen dónde, like, ¿de dónde eres? O ¿de dónde es usted? Y ahora, ¿cuántos? ¿Cuántos significa how many or how much? I is actually a very useful word. It can mean there is or there are, but here it's in a question. So if we were to say ¿cuántos hay? It's how many or how many are there or how many is there? Of course, it's in plural, right, in English. So how many are there? So ¿cuántos hay? This little word, keep in mind that the H is silent, and so it's pronounced I. You would never say the H. So let's take a look. We're going to go around a little bit and see what's up. So, ¿cuántos diccionarios hay? I, right? You answer back with the same, start with the same word. So, hay 4 diccionarios. Bien. ¿Cuántos números hay? Hay 17 números. ¿Cuántos estudiantes hay? Hay 3 estudiantes. Aquí, ¿dónde están los estudiantes? Están en Machu Picchu. Machu Picchu está en Perú. Bien, ahora, ¿cuántas computadoras hay? Hay 2 computadoras. Now, why did I have to stop instead of saying cuántos? I had to change it to cuántas because computadoras is feminine. It ends in an AS. So it'd be cuántas computadoras. It has to agree. Bien, aquí. ¿Cuántas manos hay? Hay 6 manos. ¿Cuántas magdalenas hay? Hay 4 magdalenas. ¿Cuántos lápices hay?
Hay 3 lápices. ¿Cuántos estudiantes hay? Hay 5 estudiantes. ¿Cuántos lápices de colores hay? Hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 lápices de colores. Do you know the colors? Let's take a quick look. Let's see how you do with the colors. Aquí, rojo. Aquí, rojo. Remember orange? Anaranjado. Sometimes they say naranja. Yellow, amarillo. Green, verde. If you have a great English vocabulary, you might know something like, we talk about verdant pastures. So the verdant, from Latin of course, would be verde in Espanol. Have you ever heard of the beautiful azure of the water in the Caribbean? Azure, azul, right? Azul. Y aquí, violeta o morado. Bien, going back to our questions. ¿Cuántos jugadores hay? Hay muchos jugadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 jugadores en la fotografía. Bien, ¿y cuántos días de la semana hay? Hay 7 días en una semana. Bien, how'd you do? Is it easy to follow along? I hope so. We'll see some more examples. This time we're going to try something a little bit more practical using our números and our letters to combine them. What's most likely to happen when you're out and about is that someone will ask you your phone number. So the question is, ¿cuál es tu número de teléfono? So I'm going to ask, ¿cuál es tu número de teléfono, por favor? Answer with me. Mi número de teléfono es 8, 2, 8, 6, 6, 9, 0, 7, 8, 9. Bien. Pregunto, ¿cuál es tu email, por favor? Here's how you answer. Mi email es, and this is what I would say, so let's go ahead and say it with me just for practice. K, A, R, E, N, B, G, A, R, C, I, A, arroba, roll those R's, arroba, it's the signal, A, B, T, E, che, it's a letter, che, punto, E, D, U. All right, now I'll ask you. Let's pretend like we just met and I say, hola, buenas tardes, encantada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Now I want to get to know you, right? Getting personal. ¿Cuál es tu número de teléfono, por favor? ¿Cuál es tu email, por favor? Hopefully, you're answering. Now let's take a look at los días de la semana. You saw them briefly in the other slide. So, los días de la semana. Repite. Lunes. Lunes. Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Bien, now just a cute little anecdote. Different cultures promote different types of writing styles. I can actually identify
at least what continent someone is from by looking at their handwriting. So this is the ideal, perfecto handwriting in España. So they have, you'll see some of the letters are different. And also it's interesting to note that they emphasize cursiva. Do you know how to write in cursiva? Aside from your signature, your firma? A lot of folks don't. So it's just a cultural thing. They still do write in cursive. So let's look at some questions for this. ¿Qué día es hoy? Now this word hoy is not to be confused with I. As you recall, I is how many, or how many, excuse me, I is there is or there are, or if, as a question, are there, is there. Hoy is today. So, ¿qué día es hoy? Hoy es el, let's fill in the blank. I'm not sure what day you're watching this, but hoy es el lunes, hoy es el martes, hoy es el miércoles. Bien. ¿Qué día es mañana? You might recall, hasta mañana. Mañana es el viernes. Always a good thought. Mañana es el sábado. Viernes y sábado es el fin de semana. Fin. What does this word fin look like or sound like? It sounds like the end, right? And here it is fin. So we say, there we go, fin. Looks like final, so it's the end of the week. And of course, sábado, domingo es el fin de semana. Viernes is a work day, but it's also el fin de semana. So let's take a look and answer some questions again. ¿Qué día es mañana? Go ahead. Mañana es whatever. ¿Qué días son el fin de semana? So when you're answering questions in Spanish, you're sort of like a parrot. So begin with part of the question. So you would answer back and say, el fin de semana es viernes, sábado y domingo. ¿Cuál es tu día favorito? Mi día favorito es el sábado. Desde luego, some people like other days better, so I doubt any of you, however, would say, mi día favorito es el lunes. Meh. So let's continue on. ¿En qué mes estamos? Los meses. So hay 12 meses en un año. Hay 12, 1, 2, 3, hasta 12. Hay 12 meses en un año. Repite los meses. Enero, enero, febrero, febrero, marzo, marzo, abril, abril, mayo, mayo, junio, junio, julio, julio, agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre, diciembre. Now, some things that I would like to point out about los días de la semana y los meses del año. I'm not sure if you noticed, but every single one starts in minúscula. En español, we write the days of the week and the months of the year, los meses del año, with lowercase. That's the way they begin. So, let's answer the question. ¿En qué mes estamos? Remember, you're kind of like a parrot, so you're going to repeat that part of the question to answer it. So if I ask you, ¿en qué mes estamos? You would answer, estamos en mayo. Estamos en junio. Estamos en whatever month we're in. So you know the song that says,
Cumpleaños feliz. My singing skills are stellar, I know. So, ¿en qué mes es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es en el mes de mayo. Mi cumpleaños es el 29 de mayo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿En qué mes es tu cumpleaños? Let's look at some dates. Now, interestingly, they're inverted. So in English, we do everything backwards. La fecha is the date. For some reason in English, we start with the mes and then we move on to the day. But in Espanol, they start with the día and then they move on to the mes when they're recording it. Little side note. So my husband, mi esposo, y yo, we got married. We actually got married near Asheville in a place called Ridgecrest. Tiny. I spent my summers there. So we got married, and inside of the inscription on mi anillo de matrimonio is a little inscription that says the date. And we got married August the 12th. And so instead of saying 8/12, it says 12/8, right? That's my anniversary. So when we traveled to Vegas, we went for Christmas. We went with our family. And when we were there, they comped us some rooms. We were like, oh, we're here for our aniversario, blah, blah, blah. And so we showed them our rings and we were like, see, our matrimonio. And they thought it was in diciembre, but really it's August. So, and fun fact about the dates, they're backwards. So here's an example. If someone asks you, ¿cuál es la fecha? You would answer, this is just a supposition, hoy es viernes el 3 de junio del 2018. Obviously, that's our year here. Repite, 2018. One more time. 2018. Now, what is the difference between the two questions? ¿Qué día es hoy? ¿Y cuál es la fecha? ¿Qué día es hoy? Is actually asking you if it's lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. ¿Cuál es la fecha? Is asking you for el número. So we're going to practice some dates, as in the modelo. If you were provided with this, you would say, ¿cuál es la fecha? Es el 20 de octubre del 2018. So let's start with this one. ¿Cuál es la fecha? Es el 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¿Cuál es la fecha? Es el 1 de enero. ¿Cuál es la fecha? Es el 22 de abril. Let's throw in the year for this one. ¿Cuál es la fecha? Es el 5 de mayo del 2018. 5 de mayo. Did you celebrate this year? What did you do? You might wonder, what is el 5 de mayo? Is it a famous thing? Actually, I'll tell you. And a lot of people think it's the independence of Mexico. The independence of Mexico is actually in Septiembre. El 5 de Mayo is a celebration of a tiny town called Puebla in Mexico, and they defeated the French in a small battle. Hence, el 5 de Mayo. I think in los Estados Unidos, the Corona company got together with the Dos Equis company and said, let's make some dinero, 5 de Mayo, and that's how it came about. Anyway, continuing on. ¿Cuál es la fecha? Es el 17 de marzo, which is el día de San Patricio. ¿Cuál es la fecha? Es el 19
de junio. Sometimes that's Father's Day. ¿Cuál es la fecha? Es el 12 de agosto. Es el aniversario de la profesora García. ¿Cuál es la fecha? Es el 14 de febrero. Es el día de San Valentín. ¿Cuál es la fecha? Es el 4 de julio. El 4 de julio es la independencia de los Estados Unidos de América. ¿Cuál es la fecha? Es el 11 de noviembre. How did you do with the fechas? Hopefully you did great. A couple things that I wanted to point out to you. When you're looking at the months, some common errors that students sometimes make is in this month, they try and add an extra u. Don't add extra syllables extra vocales in there. It's spelled agosto. When you're pronouncing this one here, you want to keep your o at the beginning like an o. Octubre. Octubre. So, clase, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes o hoy es martes. ¿En qué mes estamos? Estamos en mayo. ¿Cuál es la fecha? Hoy es el 29 de mayo del 2018. That's the date I'm recording this. Okay, moving on. We're going to talk a little bit about the weather. So if you wanted to ask about the weather, you would say, ¿Qué tiempo hace? Now, as I mentioned in a previous presentation, a lot of times you can't translate things literally, word for word, palabra por palabra. But it's a natural tendency to try and do it, to break down the components and see what it does. So this word here, hace, literally means to do or to make. So you're asking, ¿Qué? What? Tiempo, time or weather, depending on the context, does it make? What's the weather like? That's what we say. What's the weather like? So, ¿Qué tiempo hace? You could say, hace, and then you'd have a choice. Hace buen tiempo, hace mal tiempo. I don't know about you. Today out here, looking outside my window, hace buen tiempo en Virginia. ¿Qué tiempo hace en Carolina del Norte? ¿Hace buen tiempo o hace mal tiempo? ¿O hace muy buen tiempo? ¿Hace sol? Aquí en Virginia hace sol y hace muy buen tiempo hoy. No hace mucho sol. Those qualifiers. ¿Qué tiempo hace? There's different ways to say it's raining. You could say llueve, or you could say está lloviendo. So, ¿cuál es la diferencia entre llueve y está lloviendo? Llueve means it's raining, or it rains. Está lloviendo, it's the same exact thing. It's raining, but it tends to indicate that that's what's going on right at this very moment. So, si llueve, si está lloviendo, hace mal tiempo. Si hace sol, hace buen tiempo. ¿Sí? Bien, ¿qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace buen tiempo, hoy hace mal tiempo, hoy llueve, o está lloviendo, hoy hace sol. No sé. ¿Qué tiempo hace en enero en Carolina del Norte? En enero en Carolina del Norte hace mal tiempo, hace frío. ¿Qué tiempo hace en agosto? En agosto hace calor y hace buen tiempo. ¿Qué tiempo hace en el mes de mayo? En el mes de mayo hace buen tiempo y hace sol. ¿Qué tiempo hace en Chile en el mes de febrero?
You might recall that the hemispheres are inverted. So in Chile, en el mes de febrero, hace mucho calor, right? We would think it would be very cold, pero no, hace calor. Bien. Let's practice some of our newfound skills. I'm going to ask you some questions about each of the pictures, and I want you to try and anticipate the answers and say them along with me. Aquí, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo. ¿Qué tiempo hace? Hace buen tiempo. Hace sol. ¿Cuál es la fecha? La fecha es el 16 de mayo. ¿Sí? Aquí, por favor. Estudiantes, ¿qué tiempo hace? Llueve. Hace mal tiempo. Está lloviendo. ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado. ¿Cuál es la fecha? La fecha es el 23 de diciembre. Bien, aquí. ¿Qué tiempo hace? Llueve, hace mal tiempo. ¿Cuál es la fecha? Es el 27 de febrero. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. ¿En qué mes estamos? Estamos en febrero. Bien, aquí. ¿Qué mes es? Es agosto. ¿Qué tiempo hace en agosto? En agosto hace buen tiempo. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 15 de agosto. Look, es una fotografía of my husband. Yeah, just kidding. So here we are back to these guys. They're going to continue on with their conversation. And so, he says, continuing on, ¿Cómo se escribe tu nombre, por favor? And she says, ha ha. You know, in English we say, ha ha, but think about it. What if you were to write in Spanish, ha ha, like this in Spanish? You would pronounce that ah, because the H is silent. So that's not going to work out. So this is how we express that same sentiment in Español. Ja ja, she answers. Se escribe mi nombre. B, E, A, T, R, I, Z. ¿Cuál es la fecha de hoy? Let's say that one more time. Start from the beginning. ¿Cómo se escribe tu nombre, por favor? Jaja. Se escribe mi nombre B, E, A, T, R, I, Z. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 11 de julio. Hoy es el 11 de julio. Ah, sí. ¿Qué tiempo hace mañana? Ah, sí. ¿Qué tiempo hace mañana? Mañana llueve, pero el sábado hace buen tiempo y hace sol. Mañana llueve, pero el sábado hace buen tiempo y hace sol. Bien, bien. Now let's take a look at their conversation up until this point.
So he says, here, how do you spell your name, please? And she said, ha, you write it, and then she spells it out for him. And then she asks him, what's today's date? And he says, today's the 11th of July. And she says, oh yeah. And then she asks, what's the weather like tomorrow? Tomorrow it's raining, but on Saturday it's going to be good weather and sunny. And she says, good, good. So now they continue on with their conversation. And he says, con permiso, ¿cuál es tu número de teléfono, Beatriz? Repite. Con permiso, ¿cuál es tu número de teléfono, Beatriz? He's moving in, yeah, putting the moves. So how does she respond? Perdón, señor. Mi número de teléfono es N-O. ¿Tienes más preguntas? Let's say that one again. Repite. Perdón, señor. Mi número de teléfono es N-O. ¿Tienes más preguntas? So he's anticipating asking her something before the fact, which is why he uses con permiso, and then he asks her for her phone number. And she says, excuse me, sir. No. And then she says, do you have any other questions? So now you know how to go out into the world and try and put the moves on somebody. You never know when that's going to come in handy, right? So practice a lot. Let's go through. I'm going to point to different ones, and I would like for you to try and tell me what it is. Let's see how your memory goes. So let's go. You ready? Q, Q, X, X, G, G. This one is like hey is for horses. Hey, G, G. Which other one do you really get to, hock one up? You get to, comes from your throat. It's this one here. Jota, Jota. So these two are G y Jota. Those are the two that you go, you get to clear your throat and say a letter. So it's extra convenient. ¿Cómo se dice? B, B, M, M, D, D, O, O. Now this one we can say two ways. You might remember that you can say B, the same, B, or as I would say, V, V. ¿Cómo se dice? C, C, S, S, F, F, H, H, T, T, A, K, K, I. Los increíbles. U, R, R. How do you say that one double? R. You could say W o W. Aquí, L, L. How do you say the other Spanish letter? Ella, ella. How about this one? N, N, de Nintendo. How do you say the other one? Ñ, Ñ. So we have N y Ñ, L y ella. We have R y R. We have C y Ch. What about this one? Z, Z. P, P. Greek I, Y, Y. And E, E.
I think I got them all. Let's just concentrate on los vocales ahora. There we go. So, los vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. El burro sabe más que tú. Okay, that's it for this presentation. I hope you enjoyed it. Make sure that you send me any questions that you have after watching it. Muchas gracias.